Number 1. هغه ما خبروا. Don't inform him. Don't inform him. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. ما کله ویل. When did I say? When did I say? ما ته یو پیاله چای جوړ کړه یا تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. ما په 5 بجې ویښ کړه. Wake me at 5 o'clock. Wake me at 5 o'clock. ډوډۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. زه په تا فخر کوم یا ویاړم در باندې. I proud of you. I proud of you. زما په فکر یا زما په نظر. In my opinion. In my opinion. زما د تجربې په مطابق یا زما د تجربې په اساس. In my experience. In my experience. هیڅ هم مه وایه. Don't say anything. Don't say anything. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. غصه دې لرې کړه. Spit out your anger. Spit out your anger. Spit out your anger. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. Not at all. دا یو ستا دی. This one is yours. This one is yours. خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. خپلې جامې دې واغونده. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on وای اغوستل. Take up وای وباسل.
د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که کومه نیوکه، پیشنهاد، نظر، غوښتنه زموږ د چینل زموږ د درسونو باره کې لرئ نو مهرباني وکړئ زموږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ او خپل نظریات راسره شریک کړئ. نو مو پاک رب سپارم، هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.